Welcome. Clothes is a topic that we are going to cover today, right? Again, clothes is a very important topic because you could get it for part 1, even for part 2. But when it comes to speaking, we just can't teach you something, right? We have to teach you with the conversation and also describing clothes and using the different vocabulary. இன்னைக்கு நாங்க படிக்க போற பாடம் clothes. இது உங்களுக்கு ஸ்பீக்கிங் டெஸ்ட் பார்ட் 2ல வரலாம். clothes பற்றி உங்களுக்கு வேர்ட்ஸ், அதாவது வெறுமனே சொற்கள் மட்டும் தெரிஞ்சிருந்தா போதாது. அந்த வேர்ட்ஸை கொண்டு எப்படி பேசலாம் என்பதை தான் நாங்க இந்த பாடத்துல படிக்க போறோம். So, let us have a look at it. When was the last time you went shopping for clothes? கடைசியா நீங்க ஷாப்பிங் போனது எப்போது? So, you can say last month. Or you can say last week. Or you can say yesterday. Last month, போன மாதம், last week, போன வாரம், yesterday, நேற்று, 4 days ago, 4 நாட்களுக்கு முன்னாடி. What did you buy? Next one, what did you buy? என்ன வாங்குனீங்க? So you can write the things that you bought. I bought a dress, some t-shirts. Don't say some, let's say 3 t-shirts. Okay, so let's be specific. 3 t-shirts and 2 long trousers. Okay? Was it cheap or expensive? That's a good question. I would say it was expensive, right? It was expensive. I bought a dress. நான் ஒரு ஆடை வாங்கினேன். 3 t-shirt, 3 t-shirts வாங்கினேன். 2 long trousers, நீளமான 2 trousers வாங்கினேன். Was it cheap or expensive? Cheap என்று சொன்னா மலிவா இருக்குது. Expensive விலை கூடினது. So நீங்க கூடவோ குறைவோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சொல்லலாம். Right, so here are some of the questions that could come in your speaking part 1. So, when was the last time you went shopping for clothes? 3 days ago, last week, last month, last year, right? What did you buy? I bought a dress, 3 shirts and 2 long trousers. Was it cheap or expensive? You can say it was expensive or it was cheap, right? So, imagine that you're invited for the following functions. கீழே தரப்பட்டுள்ள ஃபங்க்ஷன்ஸுக்கு உங்களை அழைத்திருக்கிறாங்க. நீங்க என்ன உடுத்திட்டு போவீங்க பார்க்கலாம். So first let's number them. Wedding, presentation, conference, trip to goal, date. Right? All right. So முதலாவது உங்களுடைய நெருங்கிய நண்பரின் வெட்டிங், திருமணம். Presentation at your university. உங்களுடைய பல்கலைக்கழகத்துல நீங்க செய்ய வேண்டிய ஒரு பிரசன்டேஷனுக்கு போக வேண்டும். Special conference at your workplace. நீங்க வேலை பார்க்குற இடத்துல நடக்கிற ஒரு விஷயத்த கான்ஃபரன்ஸ். Trip to goal. கோலுக்கு நீங்க ஒரு ட்ரிப் போறீங்க. டேட் அப்படின்னு சொன்னா நீங்க விரும்புற ஒருத்தர் கூட வெளியில போறது. அது சாப்பிட்றதுக்காக இருக்கலாம், இல்லாட்டி படம் பார்க்கறதுக்கு போகலாம். So let us have a look. For the wedding of your best friend, what will you wear? Right? வெட்டிங்க்கு போறதுக்கு நீங்க என்ன உடுத்து போவீங்க? You can wear a sari, dress, or you can wear a shalwar. Shalwar is an Indian one, okay?
or you can wear a lehenga. Okay. If you are male, you can wear a suit. And then you could obviously wear all the other accessories, right? So you can take along your accessories. Like necklace, earrings, handbag, you can take so many other accessories along with you. வெட்டிங்க்கு போறதுக்கு நீங்க என்ன உடுத்தலாம்? சாரி, இல்ல ஒரு அழகான ட்ரெஸ், ஷல்வா, அதாவது நாங்க சுடிதார் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இல்லாட்டி லெஹெங்கா, அந்த மாதிரி விஷயங்கள் க்ளோத்ஸ் நீங்க உடுத்தலாம். ஆக்சஸரீஸ் டெஃபினிட்டா போடுங்க. ஆக்சஸரி என்று சொல்றது ஜுவல்லரி, தோடு, மாலை, காப்பு அந்த மாதிரி விஷயங்கள். நெக்லஸ், இயரிங்ஸ், ஹேண்ட்பேக். If you're at a presentation at university, so what can you wear if you're going for a presentation, right? Now, usually if you're going for a presentation, it has to be formal attire. What do you mean by formal attire, right? Formal means they are not usually like pair of jeans and things like that. You would have to make sure that you wear a shirt. So if you're a boy, you would wear a shirt, okay, a long trouser, a tie, and a blazer, right? But if you are a girl, you can wear a dress, or you can wear a skirt and a top, or you can wear a shirt, long trouser, tie, and blazer. Okay? அடுத்தது உங்களுடைய யூனிவர்சிட்டியில நீங்க ஒரு பிரசன்டேஷன் செய்யணும் என்னும்போது ஃபார்மல் அட்டையர், அதாவது சும்மா நீங்க ஒரு ஷார்ட் டி-ஷர்ட் மாதிரி விரும்பின உடுப்பு போட்டுட்டு போக முடியாது. அது ஃபார்மலாக இருக்க வேண்டும். ஒரு ட்ரெஸ் ஆக இருந்தாலும் ஒரு ஃபார்மல் ட்ரெஸ், ஸ்கர்ட், அதாவது நாங்க சொல்லுவோம் ஆஃபீஸ் ஸ்கர்ட், ஆஃபீஸ் ஷர்ட் அந்த மாதிரி எதுவும் இல்ல. லாங் ட்ரவுசர், ஆண்கள் சொன்னா பிளேசர், டை அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எடுத்து போகலாம். If you're going for a special conference at workplace, right? Again, remember, workplace is formal attire. So when it is formal attire, you can wear the same things, right? Dress or skirt and a top, or shirt, long trouser, tie and a blazer if it is a special conference. But remember, if you're representing yourself in a different culture, then be sure to check out the cultural, the differences. So example, if you want to go for a special conference in Saudi, you wouldn't want to wear a short skirt and a top. You would want to wear something more like a long one. So maybe a pant and a top, right? So think about it when you want to go for work-related matters, okay? So, if you want to go on a trip to Goa, what would you wear? Shorts, t-shirt, sunglasses as accessories, flip-flops. You can also take along your swimwear if you're going for a swim. Hat or a cap. So not just clothes alone, but the accessories also belong to clothes, right? அடுத்தது ஒரு ட்ரிப்புக்கு போறீங்கன்னு சொன்னா ஷார்ட், சன்கிளாசஸ், ஹேட், அதாவது தொப்பி, ஸ்விம்வேர், நீச்சல் உடை இந்த மாதிரி விஷயங்களை நீங்க க்ளோத்ஸ் எடுத்துட்டு போவீங்க.
If you're going on a date, so if you want to impress someone, what would you wear? I think you would wear a dress. And boys would wear a shirt. Long trouser. Belt. And you would also take a handbag along with you. அதே போல ஒரு டேட்டுக்கு போகும்போதும் நீங்க ஒரு ட்ரெஸ், ஷர்ட், லாங் ட்ரவுசர், பெல்ட், ஹேண்ட்பேக் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் கொண்டு போவீங்க. So this was just to refresh your mind about the vocabulary that we could use, right? Read the text and match the pictures to the description. இதுல நாங்க செய்ய போறது வாசித்து பார்த்து பொருத்தமான பிக்சரோட இணைக்க போறோம். So let us have a look at it. Wanda is wearing a blue, purple and white dress. Okay. So blue, purple, white dress, both of this has yellow also. This has, yeah, it doesn't look like a dress, but yeah, you could take 1, 3 and 4. She's wearing a big tall hat with a star and moon. Wanda is wearing a blue, purple and white dress. நீல கலர், ஊதா, வெள்ளை நிற ட்ரெஸ். கொடுக்கப்பட்ட 4 பிக்சர்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நம்பர் 2 தவிர 3 பேருமே ப்ளூ, பர்பிள், ஒயிட் ட்ரெஸ் உடுத்திருக்காங்க. நம்பர் 2ல yellow இருக்கு. சோ எப்படியுமே அது வராது. அடுத்தது she is wearing a big tall hat with a star and a moon. சோ இதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா 3 பேருக்குமே hat இருக்கு. ஆனா நம்பர் 3 and 4 பிக்சர்ஸ்ல தான் ஸ்டார் and மூன் இருக்கு ஹேட்ல. சோ நம்பர் 3 அல்லாட்டி 4 ரெண்டுல ஒரு பிக்சரா தான் இருக்கணும். She's wearing blue socks and red shoes. So here you can see she's wearing blue socks and there is red shoes as well, right? She's wearing blue socks and red shoes. Number 3 and 4 picturesல யாரு blue socksum red shoesum அணிந்திருக்காங்க அப்படினு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா that is number 3. So the picture is number 3. Wanda. So this is 3 here and she is Wanda. Next one. Wilma is wearing a blue, yellow and purple dress. All right. Wilma blue, yellow, purple dress wear பண்ணிருக்காங்க. She's wearing a big tall hat with 2 stars. She's wearing a big tall hat with 2 stars. பெரிய ஒரு நீளமான hat தொப்பி wear பண்ணிருக்காங்க. அதுல 2 stars இருக்கு. இருக்கிற 4 பிக்சர்ஸ்லயுமே பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நம்பர் 2 hatல தான் 2 பெரிய stars நட்சத்திரங்கள் இருக்கு. Here are 2 stars. Wearing red and yellow socks and blue and yellow shoes. So she is wearing red and yellow socks. And what is she wearing? Blue and yellow. What is that? Blue and yellow shoes. So you have to write shoes. Right? Red and yellow socks wear பண்ணிருக்காங்க. Number 2 picture தான் red and yellow அதாவது சிவப்பு மஞ்சள் socks wear பண்ணிருக்காங்க. அதே மாதிரி blue and yellow shoes wear பண்ணிருக்காங்க. This is Wilma, right? So number 2 is Wilma. Next one. Winnie is wearing a blue dress and a purple jumper. Winnie வந்து blue color dressum purple jumper போட்டிருக்காங்க. So this one is a purple jumper. She's wearing a big tall hat with a star and a moon. So she doesn't have a star and a moon, but she has a star and a moon. She's wearing red and yellow socks and blue and yellow shoes, right? So who is Winnie? Winnie is number 4 here. Right? அவங்களும்
ஒரு பிக் டால் ஹேட் நீளமான ஒரு தொப்பி wear பண்ணி இருக்கிறாங்க. அதுலயும் ஸ்டார் அண்ட் மூன் இருக்கு. She is wearing red and yellow socks. இதுல இருந்து நாங்க கண்டுபிடிக்கலாம். Winnie என்ன socks, என்ன கலர் socks wear பண்ணிருக்கா? Red and yellow. சிவப்பு, மஞ்சள். அவங்களுடைய ஷூஸ் இந்த கலர் என்ன? Blue and yellow shoes. நீலம் மற்றும் மஞ்சள் நிற ஷூஸ் wear பண்ணிருக்காங்க. The last one is definitely Wendy, okay? But let us read it. Wendy is wearing a purple dress and a blue jumper. She's wearing a purple, orange and yellow hat. Nice. She's wearing purple socks and red shoes. So this one is for sure Wendy. Okay. So here we have number 1. Alright. நான்காவது மீதம் இருக்கிற ஒரே ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன். ஸோ அதுதான் வெண்டி, அதாவது முதலாவது பிக்சராக இருக்க வேணும். ஆனாலும் நாங்க வாசித்து பார்ப்போம். வெண்டி என்ன வேர் பண்றா? பர்பிள் ட்ரெஸ், ஊதா நிற ட்ரெஸ், ப்ளூ ஜம்பர் நீல நிற ஜம்பர், பர்பிள் ஆரஞ்ச் yellow hat, பர்பிள் ஊதா நிறம், ஆரஞ்ச் மஞ்சள், yellow மஞ்சள். She is wearing purple socks and red shoes. ஊதா நிற சாக்ஸ் மற்றும் சிவப்பு நிற ஷூஸ் அணிந்திருக்கிறாங்க. And that is number 1. Okay, so let's discuss. Okay, discuss. Obviously, I'm going to discuss and tell the answers. You at home, when you watch this, you must also tell the answers on your own. What are you wearing? So, what am I wearing? I'm wearing a blazer, a top, and black pants, right? What is your teacher wearing? So, if I'm your teacher, that is what you must tell. But for my teacher, I could say, my teacher is wearing a sari. What is your friend wearing? My friend is wearing a dress. Alright. Discussion, கலந்துரையாடல். இதில் இருக்கிற சில questions நாங்க பார்ப்போம். What are you wearing? நீங்க இப்போது என்ன உடுத்தி கொண்டு இருக்கிறீங்க? இதன் டென்ஸ் காலம் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா present progressive tense, நிகழ்காலம். இதே இது past tenseல இறந்த காலத்துல கேட்கணும்னு சொன்னா what were you wearing? எதிர்காலத்துல கேட்கறதுக்கு what will you wear? என்ன உடுத்துவீங்க? What will you wear? What is your teacher wearing? உங்களுடைய டீச்சர் என்ன உடுத்தி இருக்கிறார்? What was your teacher wearing? உங்களுடைய டீச்சர் என்ன உடுத்தி இருந்தா? What was your teacher wearing? What will your teacher wear? உங்கள் டீச்சர் என்ன உடுத்துவாங்க? What will your teacher wear? Right? So you can ask that question. Next one, what is your friend wearing? Or you can say, what was your friend wearing? What was your friend wearing? உங்களது நண்பர் என்ன உடுத்தி இருந்தார்? What is your friend wearing? உங்கள் நண்பர் என்ன உடுத்தி கொண்டு இருக்கிறார்? இப்போது என்ன உடுத்தி இருக்கிறார்? What will your friend wear? உங்கள் நண்பர் என்ன உடுத்துவாங்க? Okay, so same way the questions can vary. When the question varies, you have to answer according to that specific time frame. So நாங்க காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி டென்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணி இதே கொஸ்டினை ஆனா வித்தியாசமாக டிஃபரண்ட் விதமாக கேட்கலாம் பொருத்தமான டென்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி. So what are you wearing? I'm wearing a blazer, a top and black pants. What were you wearing? I was wearing a dress. What will you wear? I'll wear a skirt and blouse. Okay, so let us have a look at the answer structures.
டென்சஸ்ல கேட்கப்படுற கேள்விகளுக்கு நாங்க எப்படி 3 விதமான காலங்கள்ல பதில் கொடுக்கலாம் என்பதை பார்ப்போம். So first one, what are you wearing? I'm wearing a blazer, top and black trouser, or you can even call it pants, right? What are you wearing? நீங்க என்ன உடுத்தி கொண்டு இருக்கிறீங்க? I am wearing a blazer, top and black trouser. நான் ஒரு blazer, top மற்றும் கருப்பு நிற trouser உடுத்தி இருக்கிறேன். What were you wearing? Right? What were you wearing? I was wearing a sari. Okay? You can also ask it in the past tense when you want to say that the action was completed. What did you wear? Okay? So you can ask the question, what did you wear? What did you wear? What were you wearing? நீங்க என்ன உடுத்தி கொண்டு இருந்தீங்க? I was wearing a sari. நான் ஒரு சாரி உடுத்தி கொண்டு இருந்தேன். What did you wear? என்ன உடுத்தீங்க? I wore a sari. நான் ஒரு சாரி உடுத்தேன். So you would say, I wore a sari. Next one, what will you wear? I'll wear a dress. Okay? So here are some of the questions and the answers. What will you wear? என்ன உடுப்பீங்க? I will wear a dress. நான் ஒரு dress அணிவேன். இந்த மாதிரி நீங்க மேல இருக்கிற questionsக்கும் அதே டென்ஸ்ல ஆன்சர் கொடுக்கலாம். She is wearing a sari. What was your teacher wearing? She was wearing a sari. What will your teacher wear? She will wear a dress. அவங்க சாரி உடுத்தி கொண்டிருக்கிறாங்க, சாரி உடுத்துனாங்க, சாரி உடுத்துவாங்க. இதே மாதிரி மத்த क्वेश्चंसக்கும் நீங்க டென்ஸ்க்கு ஏற்றது போல ஆன்சர் கொடுக்கலாம். Right. So moving on, what do you have to do here? There's a conversation. You need to choose the correct answer to fill the gaps. All right. இப்போ உங்களுக்கு ஒரு டயலாக் உரையாடல் ஒன்று இருக்கு. இதுல இருக்கிற blanks fill பண்ண போறேன். அதற்கு உங்களுக்கு சில சொற்கள் கீழே தந்திருக்கிறாங்க. So let's have a look at it. Excuse me, is this shirt? What do you mean by try? Try அப்படின்னு சொன்னா இதை நான் உடுத்தி பார்க்கவா அப்படின்னு கேக்குறது. On sale, சேலுக்காக வைத்திருக்கும் ஆடைகள், அதாவது விற்பனைக்காக வைத்திருக்கும் ஆடைகள். சேஞ்ச் ரூம், நாங்க வாங்கின ஆடைய உடுத்தி பார்க்கறதுக்கான அறை. ஃபிட் ஆன் ரூம் அப்படி என்றும் சொல்வோம். So what can you say? Excuse me, is this shirt on sale, right? So you can write it as on sale. Yes, it is. Can I try it on? Sure, there's a change room over there. Another word you can say fit on room. Okay, so let me just write it there, a synonym, fit on room. Okay,
Now let's try. John, excuse me, is this shirt on sale? இந்த ஷர்ட் விற்பனைக்காகவா? Yes, it is. ஆம், அதுவே. John, can I try it on? இத நான் உடுத்தி பார்க்கலாமா? Right. So, let's have a look at the next one. It's about the size, okay? So, the first dialogue was about is it on sale? Second dialogue is about the size. அடுத்தது இன்னும் ஒரு டயலாக். இது வந்து sizes பற்றின டயலாக். Right. Next one. How does it fit? Clark, how does it fit? எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு அளவாக உள்ளது? It's a little too small. இது கொஞ்சம் சிறியதாக உள்ளது. Would you like to try a larger? இதை விட பெரிய சைஸ் ட்ரை பண்ணி பார்க்க போறீங்களா? Yes, thanks. Small சிறியது, size அளவு, fit சரி அளவாக இருப்பது. How does it fit? It's a little too small. Would you like to try a larger size? Yes, thanks. Right? So here you have fit, small and size. Right? The next one here is about the color. So we've got dialogue 3 and that's going to be about color. Blue நிறம், நீல நிறம். C பார்க்கக்கூடியது. Well நன்றாக. So let's have a look at it. Is it okay? Eka honda ida. It fits well. Dialogue 3. Is it okay? இது நன்றாக இருக்கா? It fits well, but the color is நன்றாக இருக்கின்றது. ஆனால் நிறம் well அப்படி என்று சொன்னா நல்லா இருக்கு. ஆனால் என்று இருக்கிறதால கலர் சரியில்லை என்ற அர்த்தம் வர மாதிரி தான் ஏதாவது எழுத வேணும். But the color is too light, too dark. அதாவது ரொம்ப இளம் நிறம், கடும் நிறம் அப்படி ஏதாவது சொல்லலாம். இல்லாவிட்டால் டிஃபரண்டான ஒரு ஆன்சர் கொடுக்கலாம். But I don't like the color. Clark, we also have it in blue. எங்களிடம் நீல நிறத்திலும் உள்ளது. John, could I see it, please? என்னால அதை பார்க்க முடியுமா? Please, தயவாக. So here are 3 conversations or dialogues. Alright. இப்போ இதே மாதிரி ஒரு டயலாக் நாங்க உருவாக்குவோம். Let's try to develop our own conversation. අපි අපිට ගැලපෙන එකක් හදාගමු. So I'm going to take Irasha. Let's try. Excuse me. Is this dress on sale? Right? Excuse me. Is this dress on sale? Then I'm going to write C for the Clark. Okay. Yes, it is. Can I try it on? Sure. You can say, of course. There's a fit-on room over there. Now you can work on this conversation. Excuse me, is this dress on sale? இந்த ஆடை விற்பனைக்கா? Yes, it is. ஆம். Can I try it on? இதை நான் உடுத்தி பார்க்கலாமா? Of course, there is a fit-on room over there. கண்டிப்பாக அங்க ஒரு fit-on room இருக்கின்றது. Was it good? Or was it okay? So I can answer yes. I'll take it.
you can extend it even more. So let's try it with intonation. Excuse me, is this dress on sale? Yes, it is. Can I try it on? Of course, there's a fit-on room over there. Was it okay? Yes, I'll take it. So that is the level you could work on. அடுத்து இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் அளவு சம்பந்தமானது. Let's have a look at the next one, right? How does it fit? So we're having a look at the size. Let's start. So let's take Irasha again. Do you have any dresses my size? So we'll change this a bit. Do you have any dresses my size? And then the clerk can say, yes. I think medium will fit you. Right? I think medium will fit you. Or I think the medium size will be suitable for you, right? Then she asks, can I have this one, please? And then the clerk, I'm sorry, we don't have that dress. We don't have that dress in your size. Then you can ask, would you like to try this one? And the customer can say, no, thank you. I'll come later. Do you have any dresses my size? என்னுடைய அளவான ஏதும் ஆடைகள் உண்டா? Yes, I think medium will fit you. Medium அளவு உங்களுக்கு அளவானதாக இருக்கும் என்று நினைக்கின்றேன். Can I have this one, please? எனக்கு இத தாரீங்களா? I'm sorry, we don't have that dress in your size. மன்னிக்கவும், இந்த ஆடை உங்களுடைய அளவில் இல்லை. Would you like to try this one? இத ட்ரை பண்ணி பார்க்க போறீங்களா? No thank you, I will come later. இல்ல நன்றி, நான் பிறகு வாரேன். சோ இதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஃபிட் ஆன் ரூமுக்கு போக வேண்டி அவசியம் இருக்கல்ல. காரணம் தேவையான ட்ரெஸ்ல சரியான அளவு இருக்கவில்லை. Next one. What is this? This is talking about the color. Right? இதுல நாங்க பேசுறது நிறம் பற்றி. இப்போ தொடங்குவோம். So let's start off, right? Irasha. Okay? Do you have pink and brown? Do you have pink and brown tops? And what can the clerk say? The clerk can say, no, I'm sorry, we only have
I'm sorry, we only have red and orange tops. Would you like to fit it on? Would you like to try it on? We'll ask her, would you like to try it on? Okay. Then she would say, yes, please. Right? So then the clerk can say, the fit on room is over there. So here you can continue it if you want, but I have just stopped here because we're focusing on the dialogue about the color, right? So do you have pink and brown tops? No, I'm sorry, we only have red and orange tops. Would you like to try it on? Yes, please. The fit on room is over there. Do you have pink and brown tops? Pink மற்றும் brown color tops ஏதும் இருக்கின்றதா? No, I'm sorry. We only have red and orange tops. மன்னிக்கவும், சிவப்பு மற்றும் செம்மஞ்சள் நிறத்துல மட்டும்தான் tops இருக்கின்றது. Would you like to try it on? Try பண்ணி பார்க்க விரும்புறீங்களா? Yes, please. ஆம், தயவாக. The fit on room is over there. Fit on room அங்க இருக்கின்றது. Right. So, your turn. All right. நான் உங்களுக்கு 3 விதமான டயலாக்ஸ் எழுதி காட்டினேன். சைஸ் பற்றியது, கலர் நிறம் பற்றியது, அடுத்தது சேல் விற்பனை பற்றியது. இப்போ நீங்க செய்ய போறீங்க. நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்த மாதிரி நீங்க உங்களுடைய ஓன் டயலாக் எழுத போறீங்க. So, this gives you a lot of practice and I want you to do it. Okay? So, if you do it and you watch the video, please, you can, type up your comments and put it as a comment so we can review it when you do so. Right? So, have a look at it and fill up the dialogue and come up with your own dialogue. இத தயவாக கண்டிப்பாக செய்யுங்க. உங்களுக்கு நல்லதொரு பிராக்டிஸாக அமையும். இந்த டயலாக நீங்க எழுதிட்டு நீங்க எழுதினதுக்கு அப்புறம் கமெண்ட் செக்ஷன்ல சுருக்கமாக டைப் பண்ணி போடுங்க. All right. So, let us have a look at what we have done. What's the lesson focus? We were looking at clothes. We were having a look at questions that are probable for a part 1. We were also having a look at dialogues that you could practice and actually use in your day-to-day life apart from IELTS, right? All right. இதுல நாங்க முதலாவதாக ஸ்பீக்கிங் பார்ட் 2ல வரக்கூடிய சில கேள்விகள் questions பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் 3 விதமான டயலாக்ஸ் பார்த்தோம். மேலும் சில டயலாக்ஸ் எழுதினோம். இந்த டயலாக்ஸ் கான்வர்சேஷன்ஸ் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு. எவ்வளவு வேர்ட்ஸ் தெரிந்தாலும் அந்த வேர்ட்ஸ் எப்படி பேசணும் என்பது பிராக்டிஸ் மூலியமாகத்தான் உங்களுக்கு தெரிய வரும். சோ ப்ளீஸ் பிராக்டிஸ். நான் எவ்வளவு சொல்லி கொடுத்தாலும் நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணி பேசி பார்த்தா மட்டுமே உங்களால இந்த டயலாக்ஸ் இந்த வேர்ட்ஸ் சரியானதாக யூஸ் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும். And with that in mind, we've come to the end of the lesson, clothes.